ஹலோ யூஎஸ், நாசா மற்றும் SpaceX இணைந்து உலகின் முதல் பிரைவேட் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் 2 விண்வெளி வீரர்களை விண்ணுக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க. 2 மாதங்களுக்கு முன்னாடி இந்த க்ரூ டிராகனை பற்றி முழுமையாக விளக்கி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் நம்மளுடைய சேனலில். அதை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா மேலே ஐ பட்டன்லையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இந்த 2 விண்வெளி வீரர்களும் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து வெற்றிகரமாக பூமிக்கு திரும்பியிருக்காங்க. இன்று அதிகாலை இந்திய நேரப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு 12:30 மணிக்கு மெக்சிகோவுடைய வளைகுடா பகுதியில், அதாவது கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த இடத்துல வெற்றிகரமாக தரையிருக்காங்க. 2 மாதங்களுக்கு முன்னாடி நாசாவினுடைய விண்வெளி வீரர்கள் 2 பேர், ஒருத்தர் டக் ஹார்லி, இன்னொருத்தர் பேர் பாப். இவங்க 2 பேரும் ஃபால்கன் 9 அப்படிங்கிற ராக்கெட் மூலமாக SpaceXனுடைய இந்த பிரைவேட் ராக்கெட் மூலமாக விண்வெளிக்கு போயிருந்தாங்க. 2 மாத காலங்கள் அங்கே ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு, அதாவது இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வெற்றிகரமாக இவங்க பூமிக்கு திரும்பியிருக்காங்க. கடந்த 45 ஆண்டுகளில் நாசா முதல் முறையாக இந்த சாதனையை நிகழ்த்திருக்காங்க. இது விண்வெளி துறையிலேயே மிகப்பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்படுது. இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்க போகிறோம். இது எப்படி இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து இந்த க்ரூ டிராகன் பிரிஞ்சு பூமியில் பத்திரமா தரையிறங்கி அந்த விண்வெளி வீரர்கள் மீட்கப்பட்டாங்க. அதே போல் இந்த க்ரூ டிராகன் கடலில் தரையிறங்கும் போது எடுக்கப்பட்ட சில வீடியோக்களையும் நான் இந்த வீடியோவில் கடைசியில் இணைச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நாசா மற்றும் SpaceX இரண்டும் இணைந்து முதல் முறையாக அனுப்பக்கூடிய மிஷன் இதுதான். சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் 2 மாத காலமாக இந்த 2 ஆராய்ச்சியாளர்களும் அஸ்ட்ரோனட்ஸும் தங்கி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. உலகிலேயே இது போன்ற சேவையை பிரைவேட் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை வழங்கக்கூடிய முதல் நிறுவனம் எலன் மஸ்கோடைய SpaceX நிறுவனம் தான். டெஸ்லா கார் நிறுவனத்தினுடைய ஓனர் கூட இவர் தான். சரி, இந்த 2 விண்வெளி வீரர்கள், ஒருத்தர் பேர் ராபர்ட் பென்ஹென், இன்னொருத்தர் டாக்லஸ் ஹாலி. இந்த 2 விண்வெளி வீரர்களும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து க்ரூ டிராகன் மூலமாக சனிக்கிழமை அதிகாலை புறப்படுறாங்க. அதாவது ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி புறப்படுறாங்க. அங்கிருந்து சுமார் 21 மணி நேர பயணத்துக்கு பிறகு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி இன்னைக்கு அதிகாலை 2 பேரும் மெக்சிகோவினுடைய வளைகுடா கடல் பகுதியில் தரையிறங்கினாங்க. இதற்காக இந்த க்ரூ டிராகனை கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு SpaceX நிறுவனம் ஒரு ட்ரையல் வெர்ஷனை நடத்தினாங்க. அப்போவும் இந்த க்ரூ டிராகனை வெற்றிகரமாக அதில் மனிதர்கள் யாரும் போகலை, க்ரூ டிராகன் மட்டும் வெற்றிகரமாக சோதனை முயற்சியாக 2019ஆம் ஆண்டு இதை செஞ்சு காட்டாங்க. இப்போது உண்மையான விண்வெளி வீரர்களையே வெற்றிகரமாக விண்வெளியிலிருந்து பூமிக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நாம் இப்போ இந்த க்ரூ டிராகன் அப்படிங்கிற இந்த கேப்சூலை பற்றி பார்ப்போம். ஸோ நீங்கள் போர்ட்ரேட்டாக ஸ்க்ரீனை ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க. முதல்ல இந்த க்ரூ டிராகன் கேப்சூலில் 3 பகுதி இருக்குது. ஒன்று நோஸ் கோன், இன்னொன்று இந்த க்ரூ செக்ஷன், இதில் தான் என்ஜின் இருக்கும். இந்த பகுதியில் தான் அஸ்ட்ரோனட்ஸும் இருப்பாங்க. கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் இந்த ட்ரங்க். இது முழுமையாக சோலார் பேனல்ஸால் மூடப்பட்டிருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இந்த க்ரூ டிராகனுக்கு தேவையான பவர் சப்ளையை அதுவே உருவாக்கிறதுக்காக இந்த சோலார் பேனல்ஸ்லாம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இங்கே சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து இந்த மொத்த கேப்சூலுமே தனித்து விடப்படும் முதல்ல. ஸோ இந்த ஸ்லைடில் எங்களுக்கு இன்னுமே தெளிவாக புரியும். முதல்ல இந்த க்ரூ டிராகன் பகுதி மட்டும் ISS இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து தனியாக டிட்டாச் ஆகும், பிரிஞ்சு வரும். அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரங்க் பகுதி, இதற்கு மேலே தேவை கிடையாது. அதனால் அந்த ட்ரங்க் பகுதியை தனியாக கழட்டி விட்டுருவாங்க. அதுக்கு இப்போது இந்த க்ரூக்குள்ளே தான் 2 அஸ்ட்ரோனட்ஸும் இருக்கிறாங்க. இதை நம்ம பத்திரமா பூமியில் தரையிறங்கணும். இதற்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இப்போது நம்ம பூமியினுடைய இந்த ஆர்பிட்டுக்குள்ளே நம்ம இந்த க்ரூவை கொண்டு வரணும். இதற்கு ஒரு விசை தேவைப்படும் இல்லையா, ஒரு த்ரஸ்ட் தேவைப்படும். இதற்காக தான் இந்த க்ரூ உடைய 4 முனையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ராக்கெட் பாரியாத பகுதி தான் அதை எரி விட்டுவாங்க. 15 நிமிடங்களில் இது நம்ம பூமியினுடைய ஆர்பிட்டுக்குள்ளே, அதாவது அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே வர அளவுக்கு இதில் ஒரு த்ரஸ்ட் ஏற்படும். அந்த விசையின் காரணமாக இந்த க்ரூ டிராகன் மட்டும் பூமியினுடைய வளிமண்டலத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சிரும். இப்போ ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, இப்போ இது வந்துட்டுருக்க வேகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பலாயிரம் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் இந்த க்ரூ டிராகன் பூமியை நோக்கி வந்துட்டுருக்கும். இதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷன்னால் இது மேலே 1600 செல்சியஸ் வரைக்கும் வெப்பநிலை உண்டாகும். இது எல்லாத்துக்குமே ரெசிஸ்டாக தான் இந்த க்ரூ டிராகன் பகுதி மட்டும் வடிவமைச்சிருப்பாங்க. இந்த படங்களில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரிஞ்சிருக்கும், அது மேலே ஃபுல்லாமே ஒரு எரிஞ்ச மாதிரியான ஒரு சர்ஃபேஸு இந்த க்ரூ டிராகன் பகுதியில், மீட்கப்பட்ட க்ரூ டிராகன் பகுதி மேலே ஃபுல்லுமே எரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். இந்த படம் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நான் முதல்ல சொல்லியிருந்தேன், இது ஒரு ட்ரையல் பார்த்தாங்க அப்படின்னு. அந்த ட்ரையல் அப்போ மீட்கப்பட்ட க்ரூ டிராகன் பகுதி தான் இது.
அதன் பிறகு பூமிக்கு பக்கத்தில் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 4 பேராஷூட்டினுடைய உதவியால் இந்த க்ரூ டிராகனுடைய ஸ்பீடை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி ஒரு கடல் பகுதியில் இது வந்து தரையிறங்கும். அதுக்கப்புறம் படகு மூலமாக நம்ம அஸ்ட்ரோனட்ஸை போயிட்டு மீட்டுட்டு வந்துடுவாங்க. இதுதான் வந்து இன்றைக்கி அதிகாலையில் வெற்றிகரமாக செஞ்சு முடிச்சிருக்காங்க நாசா. ஸோ இப்போ வர வீடியோவில் இன்றைக்கி காலையில் இந்த க்ரூ டிராகன் பகுதி பத்திரமா கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோவில் தரையிறங்கப்பட்ட அந்த வீடியோ. Splashdown. As you can see on your screen, we have visual confirmation for splashdown. SpaceX copies and concurs. We see splashdown and mains cut. Dragon Endeavour has returned home. NASA astronauts Bob and Doug. On behalf of the SpaceX and NASA teams, welcome back to planet Earth, and thanks for flying SpaceX. There in the center of your screen, Dragon Capsule, waiting for the fast boats to approach and begin the rigging process. And there on the left-hand side of your screen, we can see that second fast boat come into view. Dragon SpaceX, we are go for recovery personnel to approach. Expect personnel alongside in just under a minute. ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க வெற்றிகரமாக இந்த க்ரூ டிராகன் ஆனது கடலில் தரைக்கு நின்றுச்சு. இப்போ இந்த க்ரூ டிராகனை ஒரு 2 சின்ன படகு மூலமாக இழுத்துட்டு வந்து அதுக்காக ஒரு கப்பல் இருக்கும், பெரிய கப்பல். அந்த கப்பலில் இந்த க்ரூ டிராகனை ஏற்றி அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய 2 அஸ்ட்ரோனட்ஸையும் வெளியெடுப்பாங்க. அந்த வீடியோவையும் அப்படியே இணைச்சிருக்கேன், அப்படியே பாருங்கள். Like I said, we are expecting to lift Dragon onto the Go Navigator recovery ship in about 21 minutes. And then in 28 minutes, we will be opening that hatch and beginning crew egress, also known as exit. And we did hear the rigging is pretty much complete, so right as they arrive there at the capsule, the main recovery vessel will be able to begin getting it up out of the water. So we are being advised that the recovery team is radioing out to the vessels in the water near Crew Dragon to vacate the area so that we're able to extract Bob and Doug safely. Also for the safety of those folks in the area as well, not just Bob and Doug. Yeah, this is obviously a dynamic operation. One of the first things we do is make sure there aren't essentially poisonous fumes around the capsule, so something like this just really can endanger the whole thing, endanger the crew members and endanger themselves. So the SpaceX team's moving in to try and get them away so they can safely recover the Dragon capsule and get Bob and Doug on deck and safely inside their medical quarters. So we can see them, they're getting a lot closer. We expect about 10 minutes or so until they should be in position. All the rigging has been affixed on the Dragon capsule, and once they arrive, they'll be able to use that hydraulic lift to get Dragon up and out of the water. And at this point, the communication we're getting with Dragon is actually being routed through the boat itself at this point. So there we can see the lift. Dragon is out of the water. Yeah, so now now that A-frame's going to start swinging it back, and it's bound right for that nest at the bottom of your screen. There we're getting a better shot of all the points in which Dragon is tethered to the hydraulic lift, ensuring that it isn't swinging freely. And there we can see Dragon Endeavour being carefully set down into the recovery nest on top of Go Navigator. Dragon SpaceX, welcome aboard the recovery vessel. Recovery personnel are completing final checks and preparing to translate you to the egress platform. And we see the hatch is now open. Hatch being opened at 12:59 p.m. Pacific. Hatch is open.
So right now they're going to put a piece of equipment in there that basically smooths out the edges and makes sure that it is a comfortable exit from the Dragon capsule. Just a little piece of structure there to ensure that the hatch will remain open and that any sharp edges around that side hatch are protected. The blue suit there, that's one of NASA's flight surgeons for the crew. That's Dr. Stephen Hart. And that hatch open coming at 12:59 p.m. Pacific. That's 1959 Universal Time, or GMT. All right, so they're getting set up, and we should see Spacecraft Commander Doug Hurley making his way out of the capsule. And it looks like we've got him out. We've got him seated. There we go, another thumbs up. We've got some applause here. And as you can see in Mission Control, a standing ovation for a job well done all around. As we are awaiting for the crew to get out of the plane, they're with their families now, but we just got a touchdown of them a few moments ago, touching down 6:27 p.m. Central Time. Touching down here in Ellington just 5 hours ago. They were in the Gulf of Mexico, splashing down off of the coast of Pensacola. Getting some great views of the crew now coming down from the Gulfstream aircraft. We're expected to hear some words from them as they get situated. 5 hours ago we were bobbing around in the Gulf of Mexico, so I feel like it's pretty good that we got this far in 5 hours. But I think the biggest thing that we would both like to talk about is just to thank, you can see Steve and Kathy here and Elon. You know, this has been quite an odyssey the last 5, 6, 7, 8 years, 5 years since Bob and I started working on this program. And to be where we are now, the first crewed flight of Dragon, is just unbelievable. We said it before, just a tremendous privilege to be part of this program, to be part of NASA, and to spend 2 months on the International Space Station with one of the greatest officers, crewmates, astronauts, Chris Cassidy. It just was a real pleasure for both of us. And I'm sure Bob will talk about the spacewalks, but just to see those two work out on the International Space Station, you're not going to see anything like that again. It just was just amazing to be part of that. And then, you know, the flight of Dragon on Falcon, and then the reentry today. It's a lot to process. As I said, 5 hours ago, we were in a spaceship bobbing around, making prank satellite phone calls to whoever we could get a hold of. உலகமே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த இந்த விஷயத்தை வந்து நாசா மற்றும் SpaceX இணைந்து வெற்றிகரமாக செஞ்சு காட்டிருந்தாங்க. இது வந்து விண்வெளி துறையிலேயே ரொம்ப பெரிய முக்கியமான சாதனையாக தான் பார்க்கப்படுது. ஸ்பேஸ்எக்ஸினுடைய இந்த மிஷன் வெற்றி பெற்றதன் காரணமாக இனி வந்து ஸ்பேஸ்எக்ஸ் தன்னிச்சையாகவே விண்வெளிக்கு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை அனுப்பக்கூடிய உரிமத்தை நாசா வழங்கும் அப்படிங்கிறது பெரிய எதிர்பார்ப்பாகவே இருந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட நண்பர்கள்கிட்டையும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் விஷன் பாரத் சார்பா நன்றி.